We will discuss about resultant stress when a column of rectangle section is subjected to a load which is eccentrical both axes. The load is acting eccentrically both axes. Let us suppose this is x-axis and it is y-axis. The load generally, axial load generally acts at the axis point O. At O, generally load will act that will produce a direct stress. The load on the x-axis or y-axis, this will produce bending in only one direction, either x direction or y direction. But the resultant load which is not passing through the x-axis or y-axis, that will produce bending in the both the direction, bending along x direction as well as bending in y direction. So bending will produce in x direction as well as y direction. Now we'll see how to calculate that bending stress at different points in the particular column. Our aim is to have to calculate combination of direct and bending stress at A, at B, at C, and at D. How to calculate this combination of direct and bending stresses at different points. I will see this one. How to calculate stress if the load is acting at O, directly acting at O. How to calculate stress? So stress at O is equal to, you can write directly, stress at O is equal to P by A. Simply P by A you can write. From the P by A you can able to calculate stress. The load at O, then we can able to calculate only axial load, axial stress and direct stress will going to produce. The direct stress will be equal to P by load at O. The load at some distance E from the vertical axis. E from the vertical axis. So let us suppose this is the load position P. This will be the load position. Then that will produce bending along YY direction. So that will produce direct stress as well as bending stress along y-axis. Bending stress along y-axis. Only y-axis. Right? This is the case. The load on y-axis. The load on the y-axis. Here also combination of direct stress plus bending stress is also produced, but that bending stress along x-axis. Bending stress along x-axis will produce. But if the load on not on x-axis, not on y-axis, away from the x-axis and y-axis, some distance away from the x-axis and y-axis. So let us suppose this is the case. So in that case, so total resultant stress will be equal to direct stress plus bending stress along x direction plus bending stress along y direction. We need to calculate to get the maximum stress. So maximum stress will produce at C. The maximum stress will be equal to at C. So this will be the maximum stress at C, sigma naught, sigma bx, sigma by. What sigma bx is nothing but bending stress along x direction, bending stress along y direction. So how to calculate these stresses? We'll see here how to calculate these stresses. That is our goal. How to calculate direct stress? Simply P by A. From the formula P by A, we can able to calculate direct stress. How to calculate bending stress? From the bending equation, we will be able to calculate the bending stress. So now we'll see. Our aim is to the load position. This is the load position. Load another eccentric act avutundi. Both axis eccentric act avutundi. So let us say this is EX, this is EY. Okay, this is EX and this is EY. This is a point load P. Then how to calculate stresses at four corners? A దగ్గర stress ఎంత ఉంటది, B దగ్గర stress ఎంత ఉంటది, C దగ్గర stress ఎంత ఉంటది, D దగ్గర stress ఎంత ఉంటదో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో లైక్ విల్ సీ stress at C will be equal to, సో మనం చెప్పుకున్నాము as we discussed, direct stress will be sigma naught, bending stress along x is equal to bx, sigma bx, along y sigma by, right? So now we'll see the direct stress can be calculated from the formula P by A. So bending stress can be calculated from the formula bending equation m by I is equal to sigma by y. So from this we can able to calculate sigma bending stress will be equal to m by I into y, right? M by I into y. Okay, so this is the thing. So like that we're going to calculate the
bending stress, right? So now, if you see here, two bending stresses will be produced. Bending stress along x direction as well as bending stress along y direction. So, right, for that, we have to write stresses along xx, yy. We will see bending stress along y direction with eccentricity ey, bending stress is equal to m by I into perpendicular distance, m by I into my by iyy into x, my by iyy into x. So this is the formula. Okay. So sigma bx, bending stress along x, mx by ix into y, mx by ix into y. This is the formula. Right now we'll see. I'll write here directly. I'll write here the formulas how to calculate direct stress and bending stress. Just observe carefully. Our aim is to first. I'll want to. My aim is to. I want to calculate stresses at these four corners: at A, at B, at C, and at D. So if you observe at this quadrant, the load is in this position. That means everywhere here it is compression. All this zone will be under compression along x and along y. This will be compression. So that's why we can write. So total resultant maximum stress will be equal to P by A of plus M by Mx by Ix into y plus My by Iy Iyy by Iyy into x. So this is అన్నిటి కూడా మనకు ప్లస్ సైన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇటు స్ట్రెస్ ఎట్ పాయింట్ సి దగ్గర స్ట్రెస్ వాల్యూ అంటే అన్ని పాజిటివ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సో దిస్ లోడ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ కంప్రెషన్ ఇన్ పాయింట్ సి దగ్గర అన్ని కంప్రెషన్స్ ఉంటాయి అనమాట అలాంగ్ ఎక్స్ కంప్రెషన్ వై కంప్రెషన్ అండ్ డైరెక్ట్ లోడ్ కూడా కంప్రెషన్ ఉంటుంది పీ బై ఏ ఆఫ్ ప్లస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ ఇది మనం తీసుకోవాలి నౌ విల్ సీ ది స్ట్రెస్ ఎట్ పాయింట్ బి సో అన్నిటికి కూడా పీ బై ఏ ఆఫ్ అని వస్తుంది ఎట్ బి దగ్గర మనకు ఐ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్ ఎట్ బి దగ్గర స్ట్రెస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే పీ బై ఏ ఆఫ్ ఓకే ఇప్పుడు పీ బై ఏ ఆఫ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అలాంగ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎక్స్ అంటే ఏదిగో ఇది సో ఇది తీసుకుంటే నీకు లోడ్ ఎట్టుంది ఆపోజిట్ సైడ్ లో ఉంది స్ట్రెస్ ఈ పాయింట్ కి ఆపోజిట్ సైడ్ లో లోడ్ ఉంది కాబట్టి దిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ టెన్షన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది స్ట్రెస్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ తీసుకోండి స్ట్రెస్ అలాంగ్ వై డైరెక్షన్ అంటే ఎంవై బై ఐవై సో ఇది ఎట్టింది ఈ పాయింట్ వైకి సేమ్ అంటే వైకి ఒకటే సైడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో మనకు వైకి యువతల వైపులో లోడ్ ఉంది స్ట్రెస్ పాయింట్ కూడా ఇది సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎట్ బి సో డైరెక్షన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అండ్ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి పి బై ఏ మైనస్ ఎంఎక్స్ బై ఐఎక్స్ఎక్స్ ఇంటూ వై ప్లస్ ఎంవై బై ఐవై ఇంటూ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది దిస్ ఇస్ ద సైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి యూ వాంట్ క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఏ దగ్గర స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే చూడండి ఇప్పుడు పి బై ఏ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఎక్స్ తీసుకోండి లోడ్ ఇక్కడ ఉంది లోడ్ అనేది యాక్సిస్ కి పైన ఉంది ఎక్స్ యాక్సిస్ కి పైన ఉంది బట్ స్ట్రెస్ అనేది కింద ఉన్నది కాబట్టి ఏమవుతుంది అబౌట్ ఎక్స్ అనేది నెగిటివ్ అయిపోతుంది చూడండి వై చూడండి వైకి అవతల వైపు లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది మనకు స్ట్రెస్ ఇక్కడ కావాలి రెండింటిని కూడా మైనస్ తీసుకోవాలి స్ట్రెస్ ఎట్ ఏ విల్ బి ఈక్వల్ టు పి బై ఏ ఆఫ్ మైనస్ ఎంఎక్స్ బై ఐఎక్స్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎంవై బై ఐవై ఇంటూ ఎక్స్ సో ఏ దగ్గర స్ట్రెస్ కావాలంటే రెండు కూడా మైనస్లు ఉంటాయి ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్లు రెండు నెగిటివ్లు ఇది నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఇది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి లోడ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే అక్కడ మీరు అన్నిటిని యాడ్ చేసుకోవాలి దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ రెండు నెగిటివ్ చేసుకోవాలి ఒకటి నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఇది ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ సో దిస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సో ఇది లైక్ దట్ విల్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ కంబైన్డ్ స్ట్రెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము ఓకే విల్ సీ వన్ ప్రాబ్లం ఏ షార్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ రెక్టాంగులర్ క్రాస్ సెక్షన్ 80 mm by 60 mm carries a load of 40 kN and point 20 mm from the longer side నుంచి 20 mm ఉంది
and 35 mm from the shorter side. Determine the maximum compressive and tensile stresses in the section. అంటే determine the maximum compressive and tensile stress అడుగుతున్నాడు. ఆ సెక్షన్ లో మాక్సిమం కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందో క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడు. ఓకే, సో సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనం వాడుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అన్ని రాసుకోవాలి. మనం గివెన్ డేటా రాసుకున్నాము. లోడ్ ఎంత ఇచ్చిండు, 400 కిలోమీటర్, సారీ 40 కిలోమీటర్ విచ్ ఇస్ యాక్టింగ్. సో మనకు ఈ పొజిషన్ కూడా తీసుకున్నాము, ఈఎక్స్ఈవై రాసుకున్నాము. తర్వాత మూమెంట్ రాసుకున్నాము. మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా, ఎసెంట్రిసిటీ, ఫోర్స్ ఇంటూ ఎసెంట్రిసిటీ. మనకు మూమెంట్ వచ్చింది. మూమెంట్ అలాంగ్ ఎక్స్, మూమెంట్ అలాంగ్ వై క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఐఎక్స్ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, బీడీక్యూ బై 12, ఐవైవై డిబిక్యూ బై 12. ఓకే, సో మాక్సిమం కంప్రెస్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది చెప్పినాను. ఎంత మాక్సిమం కంప్రెస్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, లోడ్ ఎక్కడైతే యాక్ట్ అవుతుంది, సి దగ్గర మాకు మాక్సిమం కంప్రెస్ స్ట్రెస్ అవుతుంది. అన్ని పాజిటివ్ అనమాట. కంప్రెషన్ అంటే అన్ని పాజిటివ్ అనమాట. సి దగ్గర నాకు మాక్సిమం కంప్రెస్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుంది, ఏ దగ్గర అన్ని నెగిటివ్లు ఉంటాయి. ఇక్కడ అన్ని నెగిటివ్లు ఉంటాయి. పి బై ఏ మైనస్ ఈ అన్ని నెగిటివ్లు ఉంటాయి అనమాట. దాని సెట్ పి బై ఏ ప్లస్ ఎంవై బై ఎక్స్ బై ఐవై ఎంఎక్స్ బై ఐఎక్స్ఎక్స్ ఇంటూ వై. సో ఇది మాక్సిమం స్ట్రెస్ అనమాట. సో మినిమం స్ట్రెస్ కావాలంటే అన్ని మైనస్ వేసుకోవాలి. ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది ఇది, మినిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ దగ్గర మినిమం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, మాక్సిమం స్ట్రెస్ సి దగ్గర ఉంటుంది, మినిమం స్ట్రెస్ ఏ దగ్గర ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. ఆ రెండు ఫార్ములాస్ మనం అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, ఇగో ఇది పి బై ఏ రెండు పాజిటివ్లు చేసుకోవాలి. సారీ ఇది కాదు, రెండు పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. పి బై ఏ ఆఫ్ ప్లస్ ఎంవై బై ఐవై బై ఇంటూ ఎక్స్, ఎంఎక్స్ బై ఐఎక్స్ఎక్స్ ఇంటూ వై. Taking all positive, you will going to get maximum compressive stress. Taking all negative, you will going to get maximum tensile stress. ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ వస్తుంది అనమాట. రెండు నెగిటివ్ తీసుకుంటే మనకు మాక్సిమం టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. రైట్, సో దట్స్ ఇస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో లైక్ దట్ యూ విల్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్ట్రెస్సెస్, మాక్సిమం స్ట్రెస్ అండ్ మినిమం స్ట్రెస్. ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కూడా సేమ్ మెథడ్ ఫాలో కావాలి. థ్యాంక్ యూ అండి.